Good morning friends. In previous class continued topic of probability. In a single experiment, in a single coin, we have to choose the random experiment of the tossing of a coin is an experiment. ఒక సింగిల్ కాయిన్ మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఒక కాయిన్ ని మనం టాస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్. ఓకే, the two result is a result in a either head or tail, and experiment is also is called as a trial. దాన్ని మనం ట్రయల్ అంటాం. ఓకే, సో ఈవెంట్ the possible outcomes of result and experiment is called as a event. మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఒక ఈవెంట్ అంటారు. సపోజ్ ఇన్ రన్నింగ్ రేస్ లో 100 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఉంది, దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఏ ఈవెంట్ ఫినిష్ చేసావని అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వర్క్ కంప్లీట్ అయితే దాన్ని మనం ఈవెంట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మనం టాస్ ఎగరవేసినప్పుడు దాని యొక్క అవుట్కమ్స్ ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో దట్ ద టాపిక్ ఈస్ ఈవెంట్. సో since the experiment is multiple outcomes, each of the outcomes can be event. The tossing of a coin is an experiment. The result may be head or tail. Getting a head is an event. Suppose ఒక కాయిన్ వేసాం, మనం వేస్తే ఏముంది? మనకి హెడ్ రావాలని అనుకుంటే మనకి హెడ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ రిజల్ట్ ఈజ్ an event. ఓకే, నెక్స్ట్ mutual independent event. Okay, next mathematical definition of the probability. There is a no mutually exclusively enhanceable and equally likely case, and the m is equal to which of the favorable to the certain event e is equal to then probability and occurrence of e is defined as the ratio of m by n. ఓకే, మనకి ప్రాబబిలిటీకి మొన్న చెప్పాను నేను p of e is equal to m by n. This is the formula. Okay, so the p is denoted as the probability of occurrence of e. Okay, event. E means event. Okay, the member m is equal to member of case of favorable. M is equal to member of case of favorable. Next, n is equal to non-occurrence of event and total number of cases. N is equal to total number of cases. Okay, so this is the formula of total. ఇప్పుడు మనకి ఒక సింగిల్ కాయిన్ వేసామనుకున్నాం, 1 రూపీ కాయిన్ వేస్తే ఏమవుతుంది? ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? m is equal to 1, n is equal to ఏంటి? 2 వేస్తున్నాయి, ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్ ఉంది, మనం ఒకటే అనుకున్నాం. ఓకే, so here m by n is equal to 1 by 2. Okay, so this is a probability. Okay, so formula. So here page number 'సో ఇక్కడ కొన్ని మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ప్రాబబిలిటీకి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చేటువంటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో p యూనియన్ ఇక్కడ మనం సెట్స్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రిమిటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం, కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఆల్ మిక్సింగ్ ఇన్ టుగెదర్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, సో p యూనియన్ b is equal to, ఇక్కడ నేను మన చెప్పాను సెట్ థియరీలో p యూనియన్ b
B is equal to formula A union B formula ఎప్పుడైనా కదా. So here profit of A union B is equal to power of A plus power of B minus power of A intersection B. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ A ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ B మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, next ఇంకొకటి probability of A union B union C. So here A union B union C is equal to probability of A P of A plus P of B plus P of B plus P of C plus P of minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of B intersection C A intersection C plus P of A intersection B intersection C. So this is a formula for probabilities. Okay, మనకు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క వేరియేషన్ లో ఉంటుంది. సో మన సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of P intersection P of C if ABC is already or mutually exclusively that can be extended to any number of mutual exclusive events. Okay, so P of A, probability of A is equal to 1 minus P of C. ఇది ఒకటి మళ్ళీ P of A is equal to 1 minus P of A to the power of A complement. A complement కి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను A complement is equal to A dash లేదా A complement is equal to ఏంటంటే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, దిస్ ఇస్ ఫిఫ్త్ వన్. P of దీన్ని A బార్ అని తీసుకుంటాం, పైన ఒక డాష్ ఇస్తే దాన్ని బార్ అని ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, A బార్ ఇంటర్సెక్షన్ B is equal to probability of B minus probability of A intersection B. సో ఇవన్నీ మనకు ఒక్కొక్క సమ్ లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం యూజ్ చేస్తాం. P of A bar union B is equal to power of A bar plus probability of B minus probability of A bar intersection B bar. Okay, no, B bar, only A bar. Okay, next seventh one, probability of A bar intersection B is equal to probability of S minus probability of A union B is equal to 1 minus P of A union B. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ you have by hearted. Next eighth one, P of A bar union B bar is equal to power of A bar plus probability of B bar minus P of A bar intersection B bar. Okay, so this is only for formulas using the probabilities. Okay, so you have by hearted. And next one, one example. Okay, a card is drawn at random from the packet of cards. What is the probability that it is either a spade or a queen? Spade or queen అంటారు. స్పేడ్ అంటే
దీన్ని స్పేడ్ అని చదువుతారు. ఏని స్పేడ్ అంటారు, క్వీన్ ని క్వీన్ అంటారు, కింగ్ కింగ్ అంటారు, జాకీ జాకీ. ఓకే, సో మనకి ర్యాండమ్ అంటున్నాడు. ర్యాండమ్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎ కార్డ్. ర్యాండమ్ ప్యాకెట్ లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? హౌ మెనీ కార్డ్స్ ఇన్ ఏ ప్యాకెట్ అని చెప్పాను. 52 ప్యాకెట్స్, 13 సెట్స్. ఈచ్ సెట్ 4 కార్డ్స్ contain the 4 cards. Total packet cards is contain 52 cards. Okay, దాంట్లో వాస్, స్పేడ్, కింగ్, క్వీన్, ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని కూడా మనకి న్యూమరికల్ 4 ఆల్ఫాబెట్స్, 9 న్యూమరికల్ నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటున్నాయి. ఓకే, let's say be the event of a getting of a spade and B, and the event getting a queen, that is event of getting either spade or a queen, can be defined as A union B. Okay, so A union B తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది థింకింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్మెంటేషన్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో. లాజికల్ గా ఉంటాయి ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. లాజికల్ గా థింక్ చేస్తూ, సో సొల్యూషన్ ఏంటి మనకి? ఏ గెట్టింగ్ ఆఫ్ ఎ స్పేడ్ అండ్ బి, ఏ ఈజ్ ఏ event of getting. B is equal to event of getting of A. Q U E P. Okay, this is A, this is Q. Q got as spade ante as antaru, spade antaru. Okay, so the event can be A union B cheyali. Okay, so ఇది formula. Next, so probability of getting spade packet cards P of A probability of getting cards there are 13 spades in a packet. Pack of 52 cards. Thus, P of A is equal to 52 by 13 by 52. Okay, so probability of B is equal to of getting a queen from a pack of cards. There are 4 cards, 4 queens in a packet. Okay, so in 13 cards lo only 4 queens ఏ ఉంటాయి. క్వీన్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాను? 4 queens, 4 jockeys, 4 kings, 4
R's. Okay. So total spade lo maniki 13 spades unde. Spade R's antaru వీటిని సింబల్స్ ని. ఈ సింబల్ ని స్పేర్, డైమండ్, R's అని సంథింగ్ అంటారు. నాకు వాటి గురించి ఏమీ తెలియదు. ఓకే, తెలిసినంత వరకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ P of B is equal to 4 by 52. So probability total 52 cards in a packet. దాంట్లో మనకి 4 queens ఉన్నాయి. Okay, so here we'll continue. P intersection B, A intersection B is equal to 1 by 52. Okay, so probability of getting a card that is paired and queen there is only one card that queen of spade that is a favorable outcome. Okay, so P intersection B is equal to 1 by 52. Okay, so P of A union B is equal to P of A plus P of B plus minus P of A intersection B. Okay, so P of A is equal to 13 by P of A 13 by 52 plus 4 by 52 minus 1 by 52. Okay, so here all equal, so 52 plus 13 plus 4 minus 6, 1. Okay, here 70 minus 1 by 52, here 16 by 52. Okay, the outcome is 4 by 30. 4 ones are 4 threes are 4 fours are. So 4 by 3 ways of the. So this is a probability. The answer is 4 by 13. P of P union A union B is equal. The outcomes ఏంటి మనకి ఇక్కడ 4 by 13 is the answer. ఇంకా దీన్ని ఫిగర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. 4 by 13 is equal to 0.30. 307. So this is the value of the single outcomes. Okay, then a spade or a queen. This is the probability calculation. So theoretical గా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ మొత్తము. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. దాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఈక్వేషన్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ we have to even getting a spade is equal to A, even getting a queen is equal to Q is equal to B. So A union B calculation here. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So here
probability of getting a spade from a pack cards. Total playing cards ఎన్ని మనకు 52 ఉన్నాయి ఇక్కడ 53 వేసాను. So 52 playing cards, 13 spades in a packing of a 52 playing cards. Okay, total మనకి 52 playing cards ఉన్నాయి, దాంట్లో 13 sets కదా. So probability of A is equal to ఏంటి, ఆ 13 sets లో నుంచి మనకి cards వస్తాయి. ఈ 52 cards లో నుంచి 13 sets ఉంటాయి. So total P of A is equal to 13 divided by 52. Next, probability of B is equal to getting of a queen from a packet of cards. Total 52 cards including 4 cards of queens. So total 52 cards లో మనము ఈ 4 cards ని find out చేయాలంటే out of 52 cards లో నుంచి మనం pick out చేయాలి. Okay, then P of B is equal to ఏంటి, power of B is equal to probability of B is equal to 4 by 3. The next one, probability of A intersection B. రెండిట్లో నుంచి మనం ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. Okay, so probability of getting of a cards that a spade or a queen, any card we have to choose that one, only one. So there is only one card that queen or spade, that is a favorable outcome. ఏదో ఒక కార్డ్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం, that is the outcomes of the card. Total 52 cards in the packet. So total playing cards లో మనకి 52 cards ఉంటాయి, దాంట్లో 13 sets ఉంటాయి. ఈ 13 sets each one 4 cards of a one set. Okay, so ఈ 13 sets లో ఈ 13 spades and 4 queens లో నుంచి outcome ఏంటి, any one we can choose. Okay, so we have to choose only one of the queen or spade. Okay, so that is called as a P of A intersection B is equal to 1 by 52. Out of 52 లో నుంచి మనం only one card ni we have to choose the outcomes of the favorable. Okay, that is called as a P of intersection A intersection B. Okay, that is called as 1 by 50. So all divisibility rules ఏంటి, మనకి ఇక్కడ డివిజన్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ పైన ఉన్నటువంటి వాటిని మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో 13 plus 14 minus 1. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి A intersection AP probability of A and B is equal to power of A plus power of B minus power of A intersection B. So ఇక్కడ వాల్యూ అంటే మనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ వాల్యూస్ నుంచి మనం 1 మైనస్ చేస్తే 16 by 52, 4 13s are 4 4s are, so 4 by 13, the 4 by 13 value is 0.30. That is called as a getting of a spade or a queen. Anyone we have to choose. Okay, this is the probability rules. Next one, multiplication theorems ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. సో multiplication theorems and permutation set theories we have to calculate. Okay, next one, next problem, page number 1. So multiplications and okay. So the record of the 400 examines are given below. Okay. So source of blows 50, between 50 and 60, above 60, total 100. Okay, B of A, educational qualifications BA, BSc, BCom and total ichali. Okay, so if an examine is selected from this group of examines, find out the probability that he is a commerce graduate, and second one, the probability that he is a science graduate given the
has his score is above 60, probability that his score is below 50 given that he is an BA. BA low, below 30, below 60, above 60. Okay. So solution చేద్దాం. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ బిలో 50 అబోవ్ 50 అని ఇచ్చాడు. బిఎస్సి వాళ్ళ టోటల్ అండ్ బీకామ్ అండ్ బిఏ 3 గ్రూప్స్ యొక్క గ్రాడ్యుయేట్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. బిలో 50, బిలో బిట్వీన్ 50 to 60, అబోవ్ 60. సో అబోవ్ 60 వాళ్ళది, బిలో 60 వాళ్ళది చేయాలి. సో కామర్స్ first one, the probability that commerce graduate is that this is question, he is commerce graduate. Okay, then calculation, probability of commerce graduate is equal to number of commerce graduate by total number of examined. Total number of exams. Okay, ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ టోటల్ బీకామ్ కామర్స్ వాళ్ళది 150 ఉంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ టోటల్ ఎంత? బిఎస్సి, బిఏ, బీకామ్ వాళ్ళ టోటల్ 400 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో హియర్ వాల్యూ ఈస్ 3/8. ఓకే, దెన్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, the probability that he is a science graduate. He is a graduate given that his score is above 60. Above 60 అంటున్నాడు. So here the total of graduates 60 above score ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క let A is equal to the event of selected examine who score is above 60 and let B
to the event selecting a science graduates we need to calculate P of B by A. Okay, so P of B by A is equal to P intersection by P of A. So here number of P of A intersection B is equal to number of examines who are science graduates and have scored 60. Number of examine who are science graduates and have scored above 60 by total number of exam. Okay, so total exam in 400 60 by 400 here. Okay, so above 60 by 400 30 by 400. Okay, so P of A is equal to number of examine whose score is above 60 by total of exam. By 400. Okay, so P of B by A is equal to P intersection B by P of A. Okay, here 30 by 400 divided by 60 by 400. So here division kin the division unte division multiplication. Okay, 400 into 400 divided by 60. So 4 cut 30 by 60 30 was the 30 2 is the 60 1 by 2. So this value is 0.5. Okay, division by division is the second division is multiplication. So multiply అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డివిజన్ బై డివిజన్ ఉంది కాబట్టి సో సెకండ్ డివిజన్ కాస్త మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ వస్తుంది డివిజన్ ఇక్కడ 30 by 400 into 400 by 60. 400 cancel, so 30 ones are 30 twos are. Okay, 1 by 2 is the value is 0.4 is the probability of B by A value is 0.45. This bite can be solved by the looking at the table. We need to find out the probability. Select the since the graduate from the group of the graduate who have the score 60 marks. We have to see that from third row of the table 60 examines. Okay, so ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇచ్చారు మనకి 30 examines లో 60 examine లో ఉందంట వాళ్ళు సైన్స్ వాళ్ళు. ఓకే, 30 by 60 చేస్తే మనకి 1 by 2 వచ్చింది. దాని వాల్యూ is 0.5. ఓకే,
So this is a